سلام به همه شما همراهی همیشه گیم استودیو گیم تیوی. نوبتی هم باشه. نوبت چیه؟ گیمزکام. بله، مراسم گیمزکام 2022 بالاخره وقتش شد و منم مثل همیشه در اینجا میخوام با پوشش کامل این مراسم با ترجمه فارسی در خدمت شما باشم. بازی‌های جدید و غیر جدید قرار معرفی بشه، هم بازی‌هایی که قبلا معرفی شده بودن و هم بازی‌هایی که امشب قرار معرفی بشن، مثل بازی‌هایی که قبلا معرفی شده بودن مثل کالیستو پروتکل، مثل سونیک، مثل هاگوارتس لگسی، اون بازی هری پاتر و بازی‌های زیادی دیگه داره شروع میشه. دوستان لایک یادتون نره چون باعث میشه افراد بیشتری مثل شما بتونن این ویدیو رو ببینن و همینطور اگر می‌خواید پوشش کامل رویدادهای جدید گیمینگ رو ببینید با ترجمه فارسی حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خب بریم و مراسم هم دیگه داره شروع میشه فکر کنم. بله بله، خوش اومد بگید سازنده گیم اوارد جف کیلی. به به جف کیلی سازنده گیم اوارد. سلام به همه، حالتون چطوره؟ خیلی خوشحالم که یه برنامه لایو داریم امشب در آلمان. خیلی هیجان زده هستم که اینجا با شما هستم که 2 سال قبلی میگه به صورت مجازی بود به خاطر کرونا نداشتیم. امسال اولین سالی که حضوری برگزار میکنیم. Gamescom and we connected with all of you virtually, and the fact that we're back here in person, حقیقتی که برگشتیم اینجا guys, are you ready for a fun show? حضوری میگه حاضرید برای یک شو باحال؟ بله. I gotta say we have a lot of great stuff for you tonight. بگم چیزای خیلی عالی داریم براتون امشب. خیلی چیزای زیادی. To showcase the future for you. We've got games like Sonic Frontiers, سونیک، Callisto Protocol, Callisto Protocol همینطور که گفتم، Outlast Trials, Hogwarts Legacy, Hogwarts Legacy، Gotham Knights. a lot of surprises of things that we didn't talk about in زیادی advance. که So we've got some بازی‌هایی good که هنوز stuff for you صحبتشون رو tonight here at نکردیم. Gamescom. And I can't wait to get started. We've got 2 hours of stuff, so should we just get right to it? 2 ساعت داریم، پس بیاید سریع بریم سراغش. آماده اید؟ I love the roar of a live crowd, and because we got a live crowd, we got to surprise you with some stuff tonight too. So let's start things off with our first world premiere. It's a new world from a brand new team that has a bold vision. Let's check this out. یک دنیای جدید از یک تیم جدید که یک دید خیلی عجیب و غریبی دارن. فکر کنم این بازی جدید باشه. We want the community to build this. We want it to be their worlds. We want them to tell their stories in their game. I think it's human nature to navigate uncharted territory, to find a place where we're free to explore, to be creative, and to share amazing experiences. یک انسانی که میخواد مناطق کشف نشده رو جستجو و اکتشاف کنه. تجربه داشته باشیم که قبلا وجود نداشته، کسی این کار نکرده. We've put a lot of focus, I think, on the current zeitgeist and what it means to represent yourself digitally. This is more than a game. It's a labor of love. It's a labor of passion. این بیشتر از این بازی عشقه. For the next generation of gamers, and I think that we've kind of captured that. Players will play a massive part in this. It's not going to be just our game. It's not going to be just what we decide. فقط بازی ما نیست، بازی مخاطبا هم هست. اونا هم نقش زیادی دارن. The really thrilling aspect of all this is that people are going to get to see what we're doing for the first time. I'm just so excited for people to see what we've been spending the last 5 years pouring our hearts and souls into. خیلی هیجان زده است برای کاری که در 5 سال گذشته انجام دادیم. ببینیم چیه اینقدر صحبتش می‌کنن. یه بیشتر از یه بازیه برای ما. حالا میخواد بهمون نشون بده، میگه یک گوشه نگاهی از بازی رو بهمون نشون بده، ببینیم چیه. دیگه حرف زدم بس. ببینیم کارتونی نیست یه گرافیکش.
انگار این بازی جهان بازه، مثلا یه چیزی مثل نومن سکای، یه چیزی مثل استارفیلد. Everywhere، همه جا. اسم بازی اینه. اوه این دیگه چی بود؟ نه دیگه این دیگه کارتونی نیست. زمان یک دنیای جدیده. Everywhere game. به تشویق هم شدم. ببینیم که جف کلی برگشت. Everywhere, and I'm sure you've got a ton of questions. And joining me now from Builder Rocket Boy is Adam Whiting to hopefully answer some of those because we're a little confused, but we want to know a lot about this. So tell us, یکم از سوالامون رو جواب بده. یکم گیج شدیم. What can you tell us, Adam? چه نوع بازیه؟ Really exciting to just be here and we've یه زاده هستم که اینجا باشم. stealth mode and really delighted to start the conversation today here at Gamescom. Now I won't be able to reveal everything, but what I can say is that really we're not trying to make a normal game. I think the scope and ambition are quite unlike anything else. We want to build a whole new world for میگیم می‌خوایم دنیای جدیدی بسازیم برخلاف همه بازی‌های دیگه متفاوت باشه با اونا. Create, hang out with your friends and so much more. Well, I got to say, the end of the trailer, I think we all were taken aback by, whoa, change art style, this seems totally different. What, is that part of Everywhere? What can you tell us? Well, Jeff, that's one of the many surprises. این یکی از سورپرایزهای زیاد بازی بود، اونی که در آخر تریلر دیدیم. Everywhere to be a place where players can make their own experiences, be who they want to be and tell their own stories. But we're still passionate about making immersive and cinematic experiences that players can just get lost in and enjoy. یه تجربه سینماتیک، یه جوری تجربه که بازی باز توی بازی غرق بشه، غوطه بر بشه. Definitely a bold vision for what you're doing here. The other question I'm sure we're all wondering is we didn't see a date on the trailer. Any sense of when we're going to get to play this thing? یه تاریخی ندیدیم در مورد انتشار اینا. I'm delighted to say that we aim to have Everywhere in the hands of players in 2023, but we've got many more things to show and tell over the coming months. می‌خوایم بیشتر در سال 2023 به بازی نشون بدیم. خیلی هیجان زده هستیم برای نشون دادن اینا. خیلی هیجان زده هستم که هر چیز زودتر اینو به دست بازی‌بازا برسونیم. ممنونم. با یه بازی دیگه ظاهراً اینم جدیده چون گفت فور پریمیر. ببینیم که I must not fear. چی هست؟ میگه نه من نباید بترسم. واو چه گرافیکی. Fear is the mind killer. ترس ذهنو میکشه. فکر کنم آنریال انجین 5 باشه این دوستان. ببینیم که چی هستن. بازی جدیدیه. واو یه صحرای طوفان. Is the little death that brings total obliteration. ترس مرگ کوچیکیه. اوه این چیه؟ قیافه شبیه آدمای قدیمیه ولی خب انگار آخرالزمانی هم هست یه جوری. مثلا این دیگه چیه؟ من با ترسم روبرو میشم. بهش اجازه میدم که ازم رد بشه. و وقتی که ازم رد شد به چشم درونیم نشون میدم که رفته. وقتی ترس رفت چیزی باقی نمیمونه. اوه 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 این دیگه چه جور بازیه؟ ولی بازی قشنگی به چشم میاد. فقط من باقی میمونم. دون او همون که فیلمش بود، فیلم سینماییش در 3 پارت بود فکر کنم. Awakening بیداری. PlayStation 4 PC Xbox Series X و S. بازی جهان باز سروایوال یعنی بقا. Trust me, the fun is just beginning tonight. باور کنید تازه شروع کردیم. میگه چند تا از شما طرفدار پلی استیشنید. We've got a fun surprise for you. I said PlayStation, what can we do for all the fans coming together here at Gamescom? And right now, I'm honored to share this global PlayStation announcement with you right here at Gamescom. با میگه که اعلام بازی پلی استیشن داریم، اعلام جهانی و مفتخرم که با شما رو داشته باشم.
ببینیم چه بازیه. احتمالاً یه انحصاری پلی استیشنه. این که گیم پد پلی استیشنه دیگه، کنترلرش رو ببینیم چیه. اوه دوال سنس اج، یه طرح جدیدی از کنترلر بود فکر کنم. There you go. The DualSense Edge. It's a high-performance, ultra-customizable, wireless PlayStation 5 controller designed by PlayStation. You see there you can have your own custom control profiles, customized to your play style. And if you guys want to learn more about the brand new controller, you can head to PlayStation blog. And thanks to PlayStation for sharing that announcement with us here at Gamescom. All right, next up, the Callisto Protocol. You guys hyped for that game? Thank you. خب یه هایپ هستید برای این بازی؟ Well, joining me now is Glenn Schofield from Striking Distance. Glenn, we are so excited about this game coming out in December. You came all the way over in the middle of development to Gamescom. We really appreciate it. How has the response been to Callisto so far? Man, Jeff, the response has been fantastic. چجوری بوده؟ I couldn't ask for anything more. So این I want to thank the fans, رئیسشونه. and I want to thank my team for just میخوام از really killing تیمم it. And تشکر کنم که خیلی گل کاشتن. Well, you got some good stuff for the fans, and we're going to get to that in a second. You brought some gameplay. We saw some great stuff at Summer Game Fest. You brought more now. What are we going to see today, Glenn? Yeah, you've got some live gameplay. We've got two sections. The first one is going to show some crazy combat. دو تا بخش قرار ببینیم. یکیش مبارزه است. Something new from the game. قسمت دومیش هم چیز جدیدی از بازی. Pretty crazy ending. Yes, it is. You guys are going to love this. One thing I wanted to ask you about was you're known certainly in the team for your work on Dead Space. And that game, we love the strategic dismemberment. You're kind of one-upping things for this game? Well, we got dismemberment, and we've shown the gore system. And today we're going to show a couple new things, including one that we're showcasing called mutations. So the enemies may sometimes have these tentacles that come out. And if you don't shoot them, take them out on time, this guy in real time is going to mutate in front of you into something bigger, better, یکی از سر وقت نکشیدشون دشمنا رو جلو روی شما تبدیل میشن به چیز بزرگتر و سریعتر عجیب و غریب تبدیل میشن. It's coming out this December. Glenn, thanks to you and the team for putting this together. Let's take a look at brand new gameplay from the Callisto Protocol. ببینیم میگه این مورد انتظارترین بازی منه. جف کلی میگه. کرافتون ببینم خود گیم پلی بازیه. بازی واقعا دیگه در ژانر وحشت دوستان و شبیه دد اسپیس دیگه، از سازنده های دد اسپیس هم هست و دیگه ببینید چقدر دشمنا وحشتناکن. واو چیکار کرد، کشیدش سمت خودش بعد انداختش داخل اون ماشین عجیب و غریب. دو نوع از کشتن رو همینجا بهمون نشون داد. فقط کثیفن قیافه‌هاشون. فکر کنم این همون بود که گفت اگه جلو سریع نکشیدشون تبدیل میشن. سرش رو جدا کرد، هنوز داره می جنگل هم از سر. ببین فکرم داره تبدیل میشه، احتمالا همین باشه. ببینید داره سر در آورد، عجیب غریب شد. این یه بخشی از بازی بود. این رو بخش دومشه. سوال بخوره پایین.
مراسم امشب 2 ساعته. تو 2 ساعت برای بازی زیادی طبیعتا داشته باشیم. سونیک مونده، هاگوارتس لگسی مونده، گاتام نایتس مونده، شخصیت‌های دی سی. دیگه کجاست؟ اصلا این کجا هست؟ تموم هم نمیشه رام اصلا. اوه کار به پرده فکرم. اوه گفت که یکی از پایان‌های عجیب و غریب بازی رو براتون نمایش میدیم. پایان‌های احتمال اینجوری بازی تموم بشه دسامبر 2، یعنی همون آذر. That's pretty good, right? We got lots more coming for you, but right now I want to introduce my co-host for ONL, Mally, welcome to ONL. Thanks, Jeff. I'm so excited to be here at Gamescom. Hello, everybody. I'm your guide for tonight for all the happenings around Gamescom, and I'm really excited to be here because the heart of gaming is beating once again, and game devs and publishers from all around the world are making their way to Cologne to show you hundreds of new games. So if you're not here yet, and still can come by, make sure to drop by, and if you can't, make sure to drop by next year because it's definitely worth a visit. And one of the highlights we have this year is we actually have the largest indie area ever, bringing visitors and devs closer together than anywhere else in the world. And you can meet the makers of the most original and fantastic and creative games here. And if you're not here, and if you can't make it here, do not worry. You can also check out the Indie Arena booth online at gamescom.global. Jeff, it's back to you. Thank you, Mally, and you'll be with us all night. We've got Gamescom awards to come and other things too. But let's get right back to the world premieres. This next one is one you've been waiting for a long time to see. Let's take a look at this brand new world premiere. منتظرش هستیم. بیایید نگاهی بندازیم به اولین تریلر. بعد از عصر لورد رو شکست دادیم اما خدایان شکست نخوردن. اینم جدیده، اولین بار نشون داده میشه. واو، این دیگه چیه؟ برای بعضی از نیروها تا مرگ هم پایان نیست. The fallen gods' influence pervades the world again, corrupting even sworn enemies. خدایان شکست خورده تحت تاثیر قرار دادن و مردم رو فاسد کردن و اون رو وارد یک عصر نابودی کردن. شبیه بازی مثل الدن رینگ و اینا هم هست. میگه قهرمان‌های ما از تاریکی برمیخیزن و تنها امید ما هستن میان بیرون. ظاهرا این قهرمان بازی بود باشه. میگم خیلی شبیه الدن رینگ و اینا هست. باس فایت عجیبیه. واو، قیافش شبیه زامبیا بود. 4 دستم داره. حتی فکر کنم سینماتیک بود باشه. پشتش ماجرا چیه؟ زنده میشه؟
اینا هم زنده شدن همراهش. The Lords of the Fallen. Wish list now. لرد شکست خورده ها برای پلیستیشن 5 اکس باکس سریز اکس و اس و پی سی کامپیوتر. That's right. They dropped the two. The Lords of the Fallen. All right, now it's time for another new game announcement. The sequel to a game that redefined the term couch co-op. Check this out. یک سری دنباله یه سریه یه بازی جدید که Are you struggling? Missing your regular FARTs? بازی کوآپ رو بهمون نشون میده. Have you tried going online? Visit exotic destinations. Move your dreams, whoever you are. Apply today. No skills? No worries. Everybody's welcome. You're hired. اسمش چی بود؟ شبیه توپنت کمپ Open a door of new opportunities. Work alone or with a friend. Or two or more. یه تنها کار کنید یا با دوستاتون. You can do it. میتونید انجامش بدید. Move locally or connect together online. منتقل بشید به جای دیگه و آنلاین با هم ارتباط برقرار کنید. Coming 2023. سال 2023 میاد برای همه کنسول ها. Moving Out هست اسمش. یک بازی استراتژیک کوآپ احتمالاً چند نفره. نوبت Hogwarts Legacy شد. Yes, it's time to step into the Potterverse. You guys excited for Hogwarts Legacy? Well, it's coming out in February of 2023, and tonight at Gamescom, we've got the brand new trailer for you to take a look at. I don't want to say much and spoil much. This is an incredible trailer. ولی امشب تریلر جدید ازش داریم. And the dark arts, the better prepared we'll be. If either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. اگه از جادوی سیاه استفاده کنی به استاد میگم. Curses are so named for a reason. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. The dark arts seem harmless until it's too late. None of us will be able to avoid dark magic forever. What do we do now? It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast. چیکار کنیم؟ میگه که واسه خودمون داریم میتونیم جادوی کروشیو رو بهت آموزش بدم. I'm ready. Crucio. You've made your choice. خودم انجامش بدم. تو یه انتخاب کردی. بازی شبیه بازی هری پاتر اگر بازی هری پاتر قبل انجام داده باشید ولی هنوز مشخص نیست شما تو چی کار کردید. هنوز مشخص نیست که داستانش تا چه حد خوبه. امیدوارم که داستان خوبی داشته باشه. فوریه 10 سال 2023. خب اینم مزایای پیش خرید بازیه. برای همه کنسول ها هم منتشر میشه و همینطور نینتندو سویچ، کامپیوتر، پلی استیشن 4 و 5، ایکس باکس 1 و ایکس باکس سریز X و S. بله. That's right, it's time to step into the world of Borderlands now. Joining me is the founder of Gearbox Entertainment Company, Randy Pitchford. Randy, great to see you here. Thanks for the intro, Jeff. I think a lot of these guys probably know me from my work at Gearbox creating Borderlands. Any Borderlands fans in the house? یه طرفدار بوردرلندز اینجا هستن. I know some of you hardcore folks saw the leak, but I'm here to officially announce new tales from the Borderlands. Tell us about this. We remember tales from the Borderlands. This is new tales from Borderlands. This is new characters, new story. It is. You know, I love the original game, and so that's why we got some of the original storytellers and writers that were back in the day at Telltale and developed an all-new storyline with all new characters, created with production from Gearbox Studio Quebec. It's an all-new experience, and we're here to show it for the first time today. You guys want to check it out?
یه تجربه خیلی جدیده، کاملا جدیده. میخواید ببینید؟ That's right. Coming in October of this year. October this year, all platforms. اکتبر امسال بر روی همه پلتفرم‌ها منتشر میشه. میگه بیاین ببینیم. Borderlands. Most stories in the Borderlands start bloody. بیشتر داستان‌های Borderlands خونین شروع میشن و خونین تموم میشن. Is a trio of losers trying to get through a bad day. میگه که بعضی وقتا 3 نفر بازنده باید کهکشان رو تغییر بدن. همین الان برید این ناحیه. If we can find whatever's in that vault before Tedior does, we can change our lives. آره تمام یک داستان جدید یا یک DLC داستان جدید یا یک بازی جدید هنوز مشخص نیست. ببینیم نسخه جدید توی سری Borderlands. بیا فرا. I always wanted to change the universe for the better, and now we actually can. But more importantly, we'll be drowning in ash. الان میتونیم دنیا رو تغییر بدیم، خوب بهترش کنیم. Why are you people like this? داستان‌های جدید از Borderlands. If you happen to see any corpses along the way, don't worry about them. They're just, don't worry about them. جسد تو راه دیدی نگرانشون نباش. اکتبر 21 2022 برای همه پلتفرم ها. Come back to the city and join the deadliest spectacle of this season. این دیگه چیه؟ تکلند؟ فکر کنم داینگ لایت DLC شه. آره. About a species that survived millennia. داستان‌هایی در مورد افرادی که از ملنیا نجات پیدا کردن. Homo erectus, all of them wiped out by the deadliest species of all. Us. همشون به وسیله موجودات خطرناکی یعنی ما نابود شدن. این یک مسابقه جدیده و توصیه من به شما اینه که زنده بمونید. مثلا مسابقه چیزیه که باید مثلا زنده بمونی اونجا. هر روز ما برای زنده موندن تلاش میکنیم، امروز باید برای افتخار تلاش کنید. همین میتونن یک قهرمان باشن. چیزی که شما رو تغییر میده روحیه قهرمان هاست. لاد دیکوی بود فکر کنم. So you want to join me? میخواید من ملحق بشید؟ این چه بازیه؟ Sign up and be a part of my crew in Tortuga. Product not yet rated. این دیگه چیه؟ نکنه ایویل وسته تأخیر خورد. نه رید بعدی بازی اسکیپ خلاص مارادرز روی استیم ارلی اکسسش نوشته بود سپتامبر فکر کنم میاد. بعد روی کامپیوتر در هر صورت این چی ببینیم شبیه بازی های سایبرپانکیه. وقتی این پایان افتخارآمیز رو میبینیم اونا میبینن بر دنبالمون میان. قیافه البته این سینماتیکه، گیم پلی اصلی نیست. ببینیم چیه.
then come and see. بذارید بیان تا ببینن. Our shape reveal what they do then. کاری که اونا انجام میدن. Unshackled from hope. That is who they are. Because only in the end. عجیبیه. Are we free? Lightfall 28/2/2023 دستینی 2 Hello DLC again! This Saturday, the Gamescom Awards will be handed out to the winners of the best games on the show floor. Only submitted games showing at Gamescom will be eligible to be nominated, and the awards will be streamed on all Gamescom channels, so make sure to tune in. But tonight, I'm allowed to hand out 4 awards. I'm very, very excited about that. And I would say, let's jump straight into it, starting with the most wanted PC game. Here are your nominees. خب میگه شروع کنیم با بهترین بازی PC. Metal Hellsinger. Metal Hellsinger. نامزدها هستن ظاهراً. System Shock. نامزدهای این عنوان System Shock. Warhammer 40,000 Dark Tide. Warhammer 4000. بهترین بازی PC. And the winner is Most Wanted. Metal Hellsinger. And here to accept the award is Sheila Wikström, executive producer at The Outsiders. The stage is yours. میگه که تولید کننده اجرایی بازی که جایزه رو برده. Wow, this is a lot of people. I was practicing my speech a lot, but of course, you know, when it's as much people as there is right now, you'll blank. But I want to say that مردم زیادی اینجا هستن. I تمرین کرده بودم ولی وقتی مردم زیادی اینجا دیگه مشکل داریم. The team behind Metal is an amazing bunch of people that I'm so lucky to be working with every day. افرادی که باشون کار کردیم افراد خیلی خوبی هن. من خوش هستم که اونا کار کردم. I don't think I really realized ساختن بازی خیلی سخته. And what I learned is that focusing on compassion, kindness, and empathy just as much as any other craft in game. And Jeff, back to you. Jeff, برمیگردیم پیش تو. Premiere train keeps going. It's time to move to the world of Sonic. Any Sonic Hedgehog fans out there? میریم سراغ Sonic has had a pretty good year with the Sonic 2 movie, which was a ton of fun earlier this year. Well, Sonic Frontiers is in development, and we've got a brand new trailer for you and confirmation of the release date too. Check this out. تریلر جدید و تاریخ انتشارش هم میگه مشخص میکنیم تو همین تریلر. ببینیم که منتشر میشه. در حال توسعه است میگه. Submit. یک بیگانه عجیب و غریب. میگه اعمال تو دنیا رو به خطر انداخته. واو قشنگه. یاد بازی قدیمش بخیر که از بغل نشون داده میشد. این یکی دیگه سه‌بعدی شده. اصل سونیک از سگا شروع شد فکر کنم. ما اون موقع بازی میکردیم بازی سونیک رو روی سگا. بازی خاطر انگیزیه قشنگه. نمیتونی برای همیشه فرار کنی. همین الان برو. یک مرز جدید سونیک فرانتیرز سگا پلی استیشن 4 و 5 ایکس باکس سریز اس. یادش بخیر سگا. There you go. It is coming this year, Sonic Frontiers. All right, well now, another European studio wanted to use Gamescom ONL as a platform to announce another narrative experience comes from
a French studio. Check this out. میگه که از یک استودیوی فرانسوی. ببینیم این چیه؟ Quantic Dream. We leave so many things behind us. چیزای خیلی زیاد رو پشت سرمون جا گذاشتیم. اشیا، خاطرات، mistakes, اشتباهات. They sink in time. اونا touch the bottom and go to sleep. به مرور زمان غرق میشن و به ته اقیانوس میرن. به خواب میرن و به سکوت فرو میرن مثل ارواح. And here, و اینجا voices can only come from the deep. صدا فقط از اعماق میاد. Deep. از جاهای عمیق. زیر موجها. زیر موجها هست اسمش. من خودم از بازی‌هایی که توی اقیانوس هستن خیلی خوشم نمیاد دوستان. خب برای همه پلتفرم‌ها منتشر میشه. Guys, it's time for the goats. Ready for some goats? هیگه برای بزها No آمادید؟ live goats today, but we are here to talk about Goat Simulator 3. We got to announce this back at Summer Game Fest. Now it's time to see the gameplay of Goat Simulator 3 for the first time. Let's check this one out. برای اولین بار گیم پلیش رو ببینیم برای بازی گوت سیمولیتر 3. بله خب الان می‌ذارن گیم پلی میشه، فعلا نیست. بیا فرا این گیم پلی. این بازی جذابیه، این باحال و خنده‌دار. ماشین همیشم بزا هایت سواری تراکتور. اولیار رو به گند کشیدم. یوگا هم انجام میدم. هر کاری که بگید از بوزا برمیاد. گولد سیمیلیتر 3 برای پلیستیشن 5 هم میاد، برای پلیستیشن 4 نمیاد. November 17th. That has literally about everything you could imagine in it. Goat Simulator 3. All right. Xbox One هم نمیاد. How I got started in the industry, and what I loved doing when I was a kid with my brother, we would play PC adventure games, and I grew up playing classic LucasArts and Sierra adventure games. You guys remember Monkey Island by chance? میگه مانکی آیلند رو یادتونه؟ میگه من بچه بازی ماجراجویی بازی می‌کردم بچه که بودم. رو کامپیوتر. Ron Gilbert, the series creator, is back. You may have heard about it. یه مانکی آیلند جدید میگه در حال توسعه است. At Gamescom, I am so excited that we get to announce the release date. Or actually, I don't. We get to go to Stan to tell us the release date. Check this out. که بریم ببینیم تلفن انتشارش رو ظاهرا. Hello, friends. It's your old pal Stan, coming to you through the magic of marketing to let you know that your search for quality entertainment is about to bear fruit. But I wouldn't be doing my job if I just dropped the details on you without a little build-up. I want you to see the kind of fine dining establishments you'll be visiting, like this one. Get lost. And if escapism is your cup of flavor, you can't do much better than this exotic and extremely remote island. Stay back! How did you find me? Return to Monkey Island launches September 19th, which happens to be International Talk Like a Pirate Day. But you don't have to wait. You can order it right now, before it's even out. Something we in the marketing industry call a pre-order.
As a bonus, I'm ready to unload this shipment of beautiful horse armor to anyone who pre-orders Return to Monkey Island. It'll look fantastic in your inventory. آرمور اسب. I've got to go now. I've got a lot of irons and a lot of fires. You know how it is. But I'll be back to steal every scene I'm in Return to Monkey Island. I'll see you there. یه همین جزئیات نمیتونم بهتون بگم. یک 19 روز دیگه. نینتندو سویچ و پی سی. A month away, and I love the horse armor. Does absolutely nothing. It just sits in your inventory. Return to Monkey Island. Cannot wait for that. All right, now let's turn to the world of Unknown Worlds, the creators of Subnautica. As we've teased, they are here today at Gamescom to unveil a brand new IP, and it's a departure from Subnautica. It's a brand new turn-based sci-fi game, and we're going to reveal it for the first time right here. As a special guest is. Let's check this out. یه مهمون خاصی داریم. Hi, I'm Brandon Sanderson. You might know me as the author of the Mistborn series, the Stormlight Archive, or as the guy who finished Robert Jordan's Wheel of Time. Over the last few years, I've been working closely with my friends at Unknown Worlds on the exciting project we're revealing today. You, of course, know Unknown Worlds for creating immersive and fantastical worlds like the incredible Subnautica series. When they reached out to me, I was absolutely thrilled to help craft the expansive sci-fi universe in which their next game is set. This secret has been a hard one to keep, and we're so excited to finally show you what we've created together. So, without further دنیای ado, جدید ازم خواستن بسازم براشون نوشتم. این نویسنده است. میگه که الان میخوایم بهتون نشون بدیم ببینیم چیه اصلا. بازی هنوز در حال توسعه است نوشته. Let us keep this civilized. این با یک ظاهر کارتونی داره. دنیاهای نشناخته. بکنم گاتام نایتس رو نگه داشتم برای آخر. چیزی شبیه شطرنج از این بازی استراتژیکه که از بالا نشون میده ظاهراً. بله ببینید این گیم پلی. بسازید، یعنی خودتون میتونید بسازید. رنگ کنید. بازی کنید. هم شخصیت رو خودتون میسازید یا خودتون هم دیگه شخصی سازیش دست خودتونه. شاید قوانین بازی هم باز دست خودتون باشه. مون بریکر. And joining me from Unknown Worlds is Charlie Cleveland. Charlie, Moonbreaker, it's real and it's so different than Subnautica. So yes, tell us it is. This departure. You guys like to kind of reinvent yourselves every game, right? Yeah, so people thought we were kind of crazy for making Subnautica after making Natural Selection. We went from a strategy shooter to a pacifist underwater game, survival. So I feel like we've done this before. We love changing genres, but I'm hoping ژانر بازی همون رو خیلی عجیب و غریب عوض می‌کنیم. میگه از بازی شوتر استراتژی رفتیم به بازی علمی تخیلی. So you can see that from the colorful art style we have. So you choose a captain and 10 crew, and you build a roster, kind of like a traditional miniatures game. And every unit in the game is really like strange and special and kind of game breaking. So
Yeah, you deploy units and you move them around on the battlefield and you get all these crazy game-changing powers, kind of like Hearthstone meets XCOM. گیمپلیش شبیه اینه که سری واحدهای که در بتلفیلد میذارید و حرکتشون میدید و خلاصه نیروها رو جابجا میکنید. Which we saw a tease of in the trailer, and I know you actually painting was cathartic for you sort of during the pandemic, right? Yeah, so the painting, I mean, you can't have a miniatures game without painting. And during the lockdown, I just found myself like learning to draw and just zoning out and feeling really relaxed when the world was basically falling apart around us. And we really tried to capture that feeling. It's not like Photoshop or like special technical tools or anything like that. We just simulate washes, dry brushing. We've got decals. اینکه خیلی سخت نیست شبیه فتوشاپ اینا، فقط یه چیز ساده است که شبیه سازی کردیم. Everyone is surprised by it. Like all the miniatures you see painted in the game are all painted with the tool. So it's like actually pretty powerful. Amazing. Well, it's so cool that you're revealing it here, and it's playable at Gamescom, right? It is. It's here. You guys are the first ones to play it. And oh yeah, it's more. We're over in the Crafton booth. Okay. Crafton booth. And for everyone else around the world, they're not going to wait long, right? Yes, we'll be on Steam playtest in September. We have a couple open weekends, and then we're going to be launching into Steam Early Access September 29th. So it's really close. Only a month away, Moonbreaker. Charlie, thank you so much for coming all the way out. Thank you. My pleasure. Thank you, everyone. All right, Charlie Cleveland, Unknown Worlds. Thank you so much, Charlie. And now it's time to reveal another game with a very catchy tune in the trailer. Check this out. دوباره وقت رو نمایی از یه بازی جدیده. با تون عجیب و غریب. دیگه چیه؟ کارتونای قدیمی هم. Friends در برابر دوستان. دوستان در برابر دوستان. گیم پلیش هم همین شکلیه. این با یه حالت عجیب و غریب گفت، یه تون عجیب و غریبی داره بازی. Friends vs Friends. Inspired by the familiar story of Pinocchio, Lies of P is a new action Souls-like game that is coming out from NeoWiz, and you guide Pinocchio on his unrelenting journey to become human. This game looks absolutely great, and we've got a brand new gameplay trailer to show you. This game is also coming to Xbox Game Pass on day one. Let's check it out. روز اولم بر روی Xbox Game Pass منتشر میشه. این چیه؟ به افتخار نویسنده بزرگ کارلا کلودی. این شهر داره از هم میپاشه. آشوب، دیوانگی، مرگ. شاید هیچ بازگشتی نباشه. اما تو میتونی اینو تغییر بدی. به انتخاب‌هایی بستگی داره که انجام میدی. جالب به نظر میرسه. واو. حقیقت یا دروغ. But I don't have a choice. شاید بازی سولز لایک هم هست یه جورایی میگه. بعد تو میتونی این کار انجام بدی. خواهش میکنم کمکم کن. قشنگه ولی Finally, we meet.
آخرش ما ملاقات کردیم پسر. پسرم. The stage is set. صحنه مرتب شده. The light shines brightest in the darkest of times. نور در تاریک‌ترین وقت‌ها داره می‌درخشه. نگران نباش. واو این گیم پلی ببینید قشنگه. تسلیم نشو. شبیه بازی بلادبورن و اینا هم هست. گفت دیگه شبیه بازی سولز لایکه. قشنگه. اگه بخواد میتونی به من تکیه کنیم. حفاظت کن. لایز دروغ‌های پی ایتانا پی منظورش پینوکیوه. 2023 برای همه کنسول ها هم میاد. بله. That's right. All the fun of Gamescom is available from wherever you are online, obviously. And, well, in case you're wondering who that little guy is, that's Appy, and he's on a mission to save the Gamescomverse from the evil future. And if you want to help him, check out the Epic section at Gamescom.global. You can solve quests and win prizes, so take part and help Appy to save the Gamescomverse. And also, the awesome Indie Showcase is back, featuring the newest, most original, crazy indie games here on Friday afternoon at 5:30 p.m. نشون میدیم. I'm really looking forward to it. And something I'm really looking forward to is the cosplay contest on Sunday, where the super creative cosplay community takes center stage. Well, now it is almost time to introduce our next guest, but sadly she couldn't make it since she is a tad far away. So let's see. She sent us a video, and I would say, let's have a look. Hello Gamescom. I'm ESA astronaut Samantha Cristoforetti. Currently flying at around 27,000 kilometers an hour, 400 kilometers above your head on board of the International Space Station. Today, I come to you to say bravo to the games industry. Creating recently. Those missions you send your players on aren't just great fun. They create curiosity, interest, and the love of space exploration in gamers around the world. As we look towards returning to the moon and on to Mars with our ambitious Terra Nova program, humanity's spaceflight capabilities will be in part thanks to the games industry. And who knows, perhaps ماموریت‌های ناسا صحبت می‌کنه که می‌خوان برن ماه بعدش مریخ. Exploring space virtually isn't just great fun. It's having real-world impacts that lead us all closer to the stars. So on behalf of everyone at ESA, bravo. Keep creating. کشف و جستجوی فضا در حالت مجازی میگه خیلی جالبه. This is ESA astronaut Samantha Cristoforetti wishing everyone a wonderful Gamescom from the International Space Station. خوبی آرزو دارم از ایستگاه فضایی بین‌المللی. احتمالا یوروپیان سپیس ایجنسی بود این ایسا، ایستگاه آژانس فضایی اروپا. احتمالا این بازی هم ربطی به اونا داره، جستجوی فضایی در حالت مجازی. یک بازی فضاییه. یک دنیای جدید. شجاع باشی در دنیای جدید. احتمالا روی یک سفینه جدید فرود اومدم. روی یک سیاره جدید فرود اومدم. ببینید همینجور دارن سقوط میکنن یه سری چیزا.
Stranded Alien Dawn. این بازی قشنگی به نظر میرسه. ببینم فوتج آلفا هست. جورایی کارتونی هم به نظر میرسه. حالا ببینیم. اکتبر 2022 یعنی یک ماه دیگه ارلی اکسسش دسترسی زود هنگامش منتشر میشه. When we were looking at games for Gamescom Opening Night Live, one of the things I was most impressed with this year is there are a lot of European studios that wanted to debut games here, and also a lot of brand new IP, brand new worlds. And we're going to introduce one of those to you right now, and I think you're going to get pretty excited about it. Check out this world premiere. خب میگن یک تریلر رونمایی جدید. Focus Entertainment. The sand has memories. Memories of our خاطراتی past. داره. خاطراتی از گذشته. Walked this world, and our heroes stood amongst them. قهرمان‌های ما در مقابلشون ایستادن در But the گذشته. gods' vanity grew, اما and in خدایان their struggle, we were cast away. Only remnants of these stories remain. فقط بازمانده های این داستان In the باقی ruins موندن. of this shattered, broken world. در ماسه در خرابه های دنیا. ببینیم که چه بازیه. اینا بازی قشنگی به نظر میرسه. شبیه اون دون هم هست که قبلا دیدیم. خدا درست کرد. نمیدونم دشمن از زیر زمین داره میاد. این همش سینماتیکه فکر کنم. هنوز گیم پلی نیست. گیم پلی نشون نمیدم. یعنی داری دختره داره شکست میخوره. چه قدرتی داشت. Even in ruins, we endure. حتی در خرابه ها اما تحمل میکنیم. We won't let go. For now, we can stand for ourselves. ایستادگی میکنیم. And face gods. و با خدایان روبرو میشیم. Outlast Fallen. این گیم پلیش هست. خیلی قشنگه. نه بازی قشنگی اطلسا 2023 برای پلی استیشن 5 و ایکس باکس سریز ایکس و اس و پی سی برای پلی استیشن 4 ایکس باکس 1 منتشر نمیشه متاسفانه. Atlas Fallen coming in 2023. سال 2023 میاد. یه بازی کلاسیک استراتژیک میگه که قدیما بازی میکردیم. PC Space RTS. Well, a brand new homeworld is coming out next year, and we've got a brand new look at some new gameplay from Homeworld. Let's check it out. خب یک نگاه بهش داشته باشیم. چی هست؟ این هم یه بازی فضاییه. simple perimeter scan, escorting resources, but we were ambushed by Gotham raiders. برش هم گفت. Fighters were no problem, but the missile frigates were a different story. Command got clever. One wing used cover to keep themselves safe on approach. Target acquired. While another group found a tunnel in the structure to sneak behind them. We're on the run top with range. Teach them up. Let's do this. It worked. But
just before a carrier battle group arrived. We scrambled bombers. در مورد جنگ فضایی جنگ بین سفینه ها. We protected the resources while they hauled in the goods, which meant we could roll out assault frigates. Cleared hot. Let's take it to them. Stay on them. Break contact. The raiders weren't pushovers, but command countered their hit-and-run tactics. The way their carrier exploded, beautiful. And we even grabbed a little souvenir. That missile frigate is ours now. World 3 اینم از این دیگه. Homeworld 3 in the first half of 2023. Now today is a big day, speaking of threes, because it's the version 3.0 update to Genshin Impact, which is an incredible action RPG from Hoyoverse. Well, today we've got an exclusive new look at version 3.0 and the new Rainforest Nation, as well as a sneak peek of a mysterious ancient civilization and settlement that is found deep inside the desert. Let's take a look at this world premiere. میگه که یک تریلر هم ببینیم از یک تمدن اسرارآمیز در بیابان. فکر کنم بعد از این بود باشه. این قبلی است که گفت آپدیت شماره 3 جنشین ایمپکت میاد فردا. Can't see? I'll uproot you! آهنگشو. Go! Come on, let's go! There's a fortune to be made! You're more than mine! Let's sweeten the deal! Scatter! Germinate! بازی‌های انیمه‌ای. جنشین ایمپکت احتمالاً همون آپدیتی که حرفش رو زد. اینم فکر کنم اون دومیه که گفت از یک تمدن اسرارآمیز در صحرا مثل مصر. همین بود فقط. پلی‌استیشن 4 و 5 و ویندوز کامپیوتر. What an absolutely beautiful game, and that's not all from Hoyoverse, because they also have Honkai Star Rail in development. It's a grand interstellar adventure with strategic turn-based combat, and now we're going to take a new look at the story and adventure that awaits you in Honkai Star استراتژیک ماجراجویی. و از ساخته هایورس هر دوتاشون. اینه ظاهرا یا قطاری که در فضا داره حرکت میکنن. این گیم پلیه شاید مشخص نیست. این هم باز انیمه ایه. Of 5 people, 3 must pay a price. You are not one of them. Genuine. از نفر 3 تا باید باهاش رو پردازن. تو جزو اونا نیستی. You are one of them. The Xianzhou is in danger. This man, he... یه نفر در خطره. این مرد میخواست چیکار کنه؟ یه قطار قراره بپره. محکم بیستید. هانکای ستار ریل.
Hello again. It is now time for our next Gamescom award, and here are your nominees for the most wanted Microsoft Xbox game. بهترین نامزد بهترین بازی مایکروسافت و ایکسباکس. The Devil in Me. Dark Pictures. Devil in Me. The Last Case of Benedict Fox. آخرین پرونده بندیکت فاکس. Medal Hellsinger. Medal Hellsinger. این جایزه قبلی رو برد. Most wanted Microsoft and Xbox. And the winner is The Last Case of Benedict Fox. The Last Case of Benedict. And here to accept the award is Bartek Leszczakowski, Creative Director at Plot Twist. Congratulations. کارگردانشه. Quite of a shocker for us. We just love good Metroidvania games, and we are working hard on making Benedict Fox just that. And I would like to thank Xbox team for their support. تیم ایکسباکس تشکر میکنه به خاطر حمایتشون. I would like to thank my team in Krakow. They are crazy talented, and my hands hold the award, but their hands make the game. Dziękuję wam bardzo. Thank you. Congratulations once again, The Last Case of Benedict Fox. And Jeff, back to you. Jeff, برمیگردیم پیش تو. Thank you very much, Melly. Anyone here a fan of Justin Roiland? Rick and Morty? Well, he's got a brand new game, which you may have seen at Xbox's show in June, called High on Life. It is coming to Xbox and Game Pass in December, and they want to send us just a great gameplay clip. You're going to enjoy this. Talking guns in a boss fight, and that's all I'm going to say to set this up. I think you're going to really... Boss fight? This is a trip. Check this out. World premiere of High on Life. زایم گفت از سازنده های ریک و مورتی همچی چیزی. سکانچ. ناین تورج. این هم بود که قبلا هم دیدیم. در مراسم فکر کنم گیمزکام بود اگه اشتباه نکنم دیدیمش. یا مراسم پلی استیشن استیت آف پلی بود. استیت آف پلی قبلی بود. آره باس فایت داره نشون میده. Yeah, so stop diving into it. Shit, she's filling the place with sludge. Stay in the air. Better not fall in. Hey, I'm still here. You can still use me if you want. I can deflect attacks. Did you know that? I'm not just all about stabbing. Well, I'm mostly all about stabbing and tethering, but I can also deflect attacks. I'll slice them the fucking death. I'll cut their fucking heads off. I'll rip their limbs. I'll fucking do everything. I'm gonna fucking cut right into them. I'll cut their fucking asshole off and eat it. You know, this sludge matches your toxic personality. Fuck off. That wasn't even a good one. Surprise! Clutch bag. Hey, it's me, Five Core. Kill my shitty clone. I'm rooting for you. قشنگه. Incoming laser. لیزر شلیک کنیم میپره که لیزر بهش نخوره. Hey, you're just as nice and squishy on the inside as the rest of them. Let me out of bounty hunter. Wow, we're having our first real boss fight together. اولین باس فایت رو با هم داشتیم. این بازی جذابیه. I'm the strongest out of all the Tortuga. بگم برای گیم پس هم میاد گفت. I'm impressed you made it this far. My ex-soldiers are extremely strong. تعجب کردم تا اینجا رسیدی. We're new at this and it was pretty easy to kill them all. If I'm going out, I'm taking you with me. Just stay alive. I think she's basically done for. داره فرار میکنن. High on Life. آره این رو در استیت آف پلی قبلی دیدیم. دارک تاید
شبیه بازی های آنلاینه. Power of Fantasy. Blood Hunt. بازی آنلاین ومپایری کناشابی. GTFO. این ظاهرا همه بازی‌هایی هستن که در گیمزکام امسال قراره حضور داشته باشن. این هم که جایزه رو برد مدل هلسینگر. بی رایزینگ. پابجی موبایل. این عناوین بپرید داخل بی‌نهایت. لول اینفینیت. سطح بی‌نهایت. You've been selected from among thousands of candidates. خب شما از بین هزاران کاندید انتخاب شدید. بیشتر از یک شغله، یک فرصته. Links, making the world a better place. یه دنیا به جای بهتر تبدیل میکنن. دنیاتون رو جای خودتون توی بین ستاره بسازید. در مورد کار کردن تو فضا چی میگن؟ نوشته بود بهترین شبیه ساز فضا ظاهرا. Look around you. We're expendable. I can hear them in the walls. Ain't a trade like it. Dancing between the ribs of a ship, gaze out at the rest of the human race. شبیه ساز فضا. شبیه ساز کار کردن توی فضا، مثلا جای مثل ایستگاه فضایی. That's the way things go. شیپ بریکر چقدر هم جایزه برده. سپتامبر 20 برای پلیستیشن 5 و ایکس باکس سریز ایکس و اس. گیم پس. بازی هایی هستن که برای گیم پس میان. ایمورتال فیلینگز رایزینگ، ایمورتالیتی، های آن لایف که همه الان دیدیم. بله اینم برای گیم پس میاد. سنیم رانچر 2، تاینیکن، مایکرافت لژند، فورزا موتور سپورت، مایکروسافت فلایت سیمولیتر، گراندد. بازی مورد علاقتون رو میگه ببینید. خب یه تبلیغی بود از گیم پس. First announced back at the Game Awards, Telltale's next project is based on the Prime Video series The Expanse. But we showed you a little bit of the trailer at the Game Awards to set up the world. Now you're going to get a first glimpse at the gameplay with this behind-the-scenes clip. Enjoy. اولین تصویر از گیم پلی ببینیم. پرالفا فوتیجه. گیم پلی قبل از آلفا. Captain Drummer, what are your orders? The Expanse is obviously one of those یک سری از داستان‌های تلتیل. opportunities to tell great stories
One of the things I'm super excited about is the zero-G stuff that we've been doing. این زارن کارگردان بازی دک 9. ببینید اینم گیم پلی بازی البته قبل از آلفاست. The genre in any way that will make players excited to be part of this universe and feel like they're engaging in something rather than just being a passive audience member. You'll figure something out. I know you will. It's actually been a really interesting thing as an actor to explore some of her more vulnerable sides that by the time we meet her in the series, they've been cauterized. Because this score drummer, this is the greatest score any scavenger has ever come across. You'll need me if you want any chance of unloading it. The craziness of an exploded ship that now constitutes several parts in a mass that you can move among, and balancing that out against almost like you're excavating a story. That's a personal story. Those are people, those are characters, and you are now among their ghosts. Whatever they were doing right before they died, being a scavenger, it's a pretty dark job. We're really excited about how it feels to both play and experience the story in the game. میگردن و چه چیزا رو پیدا میکنن. او اینا دیگه چیه؟ Whoever did this is long gone and we still have a ship that's ready to be scavenged. So get to it. Expanse. تابستان 2023. Speaking of adapting things from one medium to another, here's a film adaptation that into a game which I don't think you would have ever expected. خب میگه که الهام از فیلم که بازی شده. ببینیم چیه. لی 1988 Stranger Things نباشه. مردم رو کشن، این حواسش نیست. هدفون تو گوششه. از کارگردان Friday the 13 جمعه 13 یا فرارو ببینم اوایل 2023 میاد. Goats, killer clowns, we got it all tonight at opening night live. Now we've got another brand new game announcement from a European publisher for a sci-fi action adventure. یه بازی جدید از یه سازنده اروپایی، یک اکشن ماجراجویی. We always wondered if we're alone in the universe. همیشه فکر می‌کردیم که ما تنهایی توی هستی یا نه تو دنیا. And explored, but found nothing. خیلی جستجو کردیم، چیزی پیدا نکردیم. It has been 6 months since the alien object known as the Metahedron suddenly appeared above Earth's atmosphere. 3 ماه میگذره از اینکه این چیز عجیب و غریب بیگانه ها فضایی‌ها بالای زمین پیدا شده. Kate, we have an issue. مشکل داریم. از میان تاریکی. What happened? Power supply failing. میگه که برقمون مشکل داره. Switching to backup generators. جدا یک سفینه فضایی یا چیزی فضایی اومده بالای زمین. اینا هم میخوام بررسیش کنم ببینم چیه. شبیه شوتر سه شخصه. Scars Above به زودی PlayStation 4 5 Xbox Series X S PC Xbox One رو ننوشته بود.
Now we're going to talk about Gamescom Goes Green, which is an initiative that has made Gamescom the first climate-friendly gaming event in the world. The core event and this show, Opening Night Live, I'm happy to say, are 100% climate neutral for the first time, and that's something we all should be very proud of. You guys are part of that too. Now, as part of this initiative, Gamescom, along with the United Nations Environmental Program Initiative Playing for the Planet, are going to give out the first ever Gamescom Goes Green Award to the best sustainability concept from an exhibitor here at Gamescom. And the nominees are Microsoft Xbox, Yuki, and the Indie Arena booth. And to find out the winner, let's turn it over to Meli. Thank you, Jeff. And yes, the winner of this year's Gamescom Goes Green Award is Yuki. And here to accept the award is Dr. Joe Twist, CEO of Yuki. Congratulations. Thank you so much. Thank you, Gamescom, for this wonderful award. It's brilliant to be recognized. Thank you to the Yuki team who work so hard every day to be greener. And thank you to the UN's Playing for the Planet Alliance for inspiring us to change. You know, it's so fantastic to see these amazing game worlds that we're going to play in over the next year. But you know, we only have one planet to live on. And we only have one lifetime to make a change and to protect that planet so that we can continue to play our games. So everybody, whether you're a player or a business, can make one small change starting tomorrow, and together we can play more games together and save the planet. Thank you very much. Thank you, Joe, and congratulations once again to Yuki. And remember, it is not only the organizers or exhibitors that can go green. All of you can also make a change by donating to the Gamescom Forest. So plant your Gamescom tree today. Jeff, back to you. Awesome. Thank you very much, Meli. Congratulations to Yuki. Now it's time to announce a brand new game from a new studio of industry veterans working on an ambitious new RPG. Here's the first جدید از استودیویی که بر روی یک بازی RPG دارن کار میکنن. نقش آفرینی از سازنده فالوت 3، فالوت نیو وگاس، الدر اسکرولز، دراگون ایج، فالوت 4، دارتر ورلد. اوه چی هست؟ Something wicked. In the crux of reality, there exists two lies. One before the shadow, and one behind the eye. بازی وحشتناک به نظر می‌رسه. چه گفت RPG نقش آفرینیه. Horizon. عجیب و غریبی بود. Lots of news here at Gamescom. All right, let's talk about Xbox and Age of Empires 4 that continues to expand. Now we have news on the next civilizations joining the battle as free DLC. If you want to learn more about what's happening with Age of Empires 4, tune into the Xbox booth stream for developer interviews on Thursday. But right now, here's that announcement from Age of Empires 4. اینم از تریلرش ببینیم چیه. برای PC گیم پس هم هست. خب ایج آف امپایرز اگر اطلاع داشته باشید از جمله بازی های خیلی قدیمیه که استراتژیکه دیگه. Whether you strike from afar or ambush up close, the Malians will use wit and strategy to outmaneuver their opponents and gain the advantage on the battlefield. With powerful siege tools and the ability to rally large formations, که میخوان هنر جنگ رو تمرین کنن و به قول خودشون بلدن تو جنگ چیکار کنن، از این بازی ها خوششون میاد. توی جنگ باید استراتژی داشته باشید که بتونید برنده بشید. History is in the making, and your place in it
has just begun. اضافه باید 4 تومنز اند او عثمان رو نمیدونم چی مالیاس DLC جدیده. اوه آخرش وقتش شد. Time to head to Gotham. You guys excited for Gotham Knights? بله We don't have to wait long. It is coming this October, and Batgirl, Nightwing, Robin, and Red Hood are going to take over in Gotham Knights. You're probably wondering about the story. Who are the villains? Well, we've got a lot to share in this brand new trailer, and also some exciting news. The release date is going to be a little earlier than you expected. میگه تاریخ انتشار حتی زودتر از چیزی که انتظارش رو داشتید. و میگه در مورد داستان می‌خوایم بهتر بفهمیم. Jim Gordon never gave up on anything. That's why Gotham City is still here. می‌خوایم بفهمیم شخصیت‌های شرور کیا هستن توی بازی. And I've known for a while now that someday, like him, I'd have to work with you. Alan DC, Warner Bros. I've seen plenty of criminals in my career, but nothing could have prepared me for this. یه جنایتکار زیادی دیدم در طول کارم اما هیچ چیز منو برای این آماده نکرده بود. این که هارلی کوین نیست؟ Isn't Brat Girl. میگه بد گرل نیست. Gotham City is at her weakest. There's blood in the water. And the sharks are circling. They're all making their move. قشنگیه. But we aren't going to give up. A storm has risen over Gotham. طوفان به گاتم نزدیک میشه چیزی نمیتونه جلوشو بگیره. ببین تاریخ انتشارش جلوش انداختم. Your knowledge. Your adaptability. دانش شما، انطباق پذیری شما. You got my back? حواست به هم هست؟ This biopic is based on a true story. My story. Soon, the world will feel the cold as I do. I got one last little surprise for you. Yes, سورپرایز آخر براتون دارم. Come to watch the show, Red Hood. بیا شو رو ببین رسول. I'm just here to kick your ass. اینجا فقط که بزنمت. تعداد شخصیت‌های شرور رو نشون داد. قدم بذارید داخل شب و شالی‌ها. اکتبر 21. Pretty good trailer, right? October 21st now for Gotham Knights. All right, now it's time to announce a brand new game from a new studio. The global announcement of the ambitious new adventure game developed by Everstone Games. It's called Where Winds Meet. And it's an interactive open-world RPG featuring action, adventure, and martial arts set in a turbulent time in the Northern Song Dynasty. The combat looks really cool. Check out this announcement of Where Winds Meet. مبارزاتش خیلی باحاله. ببینیم چیه بازی جدیده. RPG بود گفت اوپن ورلد جهان باز هم هست. ببینیم چیه. میگم که طبیعتا باید سینماتیک خب میگه وقتی که دیگه پاییز و ماه و فصلی وجود نداره میگه باد شرقی در باغ من در وزید دوباره قشنگ به نظر میاد. خدا کنه خب بازی از اون بازی استراتژیک نباشه که از بالا نشون میده، حداقل RPG هایی که از بالا نشون میده، چون اینا سینماتیکه، گیم پلی هنوز نشون نداده. یا اگه ازم بپرسید پشیمونیم چقدر زیاد شده، ببینید رودخونه گلها رو در شرق.
گیم پلی بازی اینه قشنگه. ایول شبیه گوستا سوشیما هست تقریبی. ایول واقعا قشنگه. بازی شرقیه شبیه گوستا سوشیما. واو نه قشنگه واقعا. ببین چی هست. بازی شمشیر بازیه. نه واقعا همونطور که جف کلی گفت مبارزاتش باحاله. شخصیت اصلیش چیه؟ زنه مرده؟ نه چینی ها زن و مردشون خیلی مشخص نیست. این یکی زن دشمنه. Where winds meet جایی که باد میوزه یا همچین چیزی باید باشه معنیش. جایی که بادها با هم ملاقات میکنن، جایی که بادها به هم میخورن. معنیش میتونه اینم باشه. اوه احتمالا این یه باس فایتی از بازی باشه. ببینید زنه. Where winds meet قشنگ بود ولی thumbs up میخواست. Where winds meet. Again, so much new IP tonight. It's really cool. All right. Back when we started ONL in 2019, a very special guest joined me here in person to close the show. And this year, when I told him that we were going to be back here live in person, he said, well, I got to take part in some way. So please say hello to my good friend, Hideo Kojima. Mr. Kojima? Oh, Hideo Kojima. احتمالا از بازی جدیدشون نمایی کنه. ببینید چیه. سلام گیمزکام. من هیدیو کوجیما هستم. برای بازی جدیدم کار میکنم. امروز من اینجا هستم تا خبرهای دیگه رو بهتون بدم. مفتخرم که پادکست هم اعلام کنم و روی اسپاتیفای در سپتامبر موجود هست. هر دو ورژن انگلیسی و ژاپنیش موجود میشن. یه پادکستیه برای طرفداران نه تنها در ژاپن بلکه در سراسر دنیا. خب میگه که بخشی از جف هم بخشی از این خواهد بود. اول اپیزودمون برای 8 سپتامبر برنامه‌ریزی شده. مهمونای خیلی ویژه‌ای هم داریم. لینک رو بررسی کنید و منتظرش باشید. ممنونم. ژاپنی وقتی صحبت میکنن اینجوری هم دعوا میکنن. بله یک پادکستی بود. Last year at Opening Night Live, we announced Park Beyond from Limbic Entertainment and Bandai Namco, and this year they've got an awesome booth experience for those of you here in person, and for those of you at home, we've got a brand new trailer that shows you more of this incredible amusement park simulation game. با میگه که تریلر جدید داریم از یک بازی شبیه سازی پارک سرگرمی یا شهر بازی که پارسال معرفی شده، امسال تریلرش رو بریم. Here is a little something to inspire you. Be creative. این شهر بازیه. یعنی خودتون باید بسازیدش.
Great job, guys. This has a lot of potential. Couldn't we go a step beyond? Ta-da! زیادی هم نمونده، فکر کنم 20 دقیقه، اگه یه رو 20 دقیقه مونده باشه به آخر مراسم افتتاحیه. What about you? Will you go beyond your imagination? Park Beyond, coming soon. 2023 پارک بیاند اسمش. So much fun. I love the diversity of games we have here. Amusement parks, I love theme parks back in the day. Great to see that's coming out from Limbic and Bandai Namco. All right, now it's time to share another special announcement here at Gamescom. Not a game, but a concept car. That's right, it's here at Gamescom, and I got to catch up with Oliver Heimer, the head of Mini Design. یک ماشین. Check it out. چی هست؟ Oh. All right, I'm over here at the Mini booth with Oliver. This is the Mini Concept Aceman reveal. This looks so cool. I'm glad you like it. Well, let's take a look and learn more in this trailer. یه کانسپتیه میگه ببینیم. Mini. Oh, this looks so cool. I have so many questions for you, Oliver. First of all, I want to ask you about this partnership, a car with gaming features and Pokemon. How does this come together? First of all, let's talk about Gamescom. You know, Gamescom is one of the core events of fandom pop culture. And as we ourselves are a part of that pop culture, we don't want to miss out such a great event. And the Pokemon Company International and we have a lot in common. We're both iconic brands. And Mini is more than a car. It's a character. You partner to explore the world. And the world of Pokemon is full of unique characters with special powers. دوستتون که So we باش share a جاده رو love for distinctive کشف design میکنید. and strong values. I'm going to ask you your favorite Pokemon in a minute, but first, I want to ask about the gaming features. We saw a little bit in the trailer. Tell us, break it down. Why does this appeal to gamers? So, first of all, it's all about the Aceman's gaming features. It's designed to be playful, as the brand is. The Pokemon mode welcomes you inside of the car, and then you can connect your gaming console to your Mini. And all you notice is a lot of details referencing Pikachu in particular. Yeah. The Aceman is fully electric, just like Pikachu is an electric type. So they're a perfect match. Is there an overarching motto to this partnership? So indeed there it is. We asked ourselves the question, what is if a car could connect it with your gaming console, just like it does with your smartphone? So we are promoting a playful mindset, just like our brand in Pokemon. So our Gamescom claim is play on, never stop playing. Well, speaking of never stop playing, will we see you next year at Gamescom as well? Yeah, we plan to stay in the game and play on for sure, like we always have from the get-go. So stay tuned. Awesome. All right, Oliver, thank you so much, and we've got much more ONL still to come. خاصی نمیدونم. کنسولتون بهش وصل کنید. خب ببینیم دیگه چیه؟ is a first-person co-op game set in the grimdark future of اول شخص کوآپ. Welcome to Tertium, a sprawling hive city. شهر نمیدونم چی. اسم شهری توی بازی دارک تاید. A convict freed to serve the Inquisition in this darkest of hours. It is your duty to fight and, if necessary, die for the Emperor. وظیفتونه که بجنگید و برای امپراتور بمیرید. No reinforcements. You are Tertium's last line of defense.
کاپ هم هست. اینو قبلا هم دیدیم فکر کنم، حالا در دقیقا یادم نیست. گیمزکام بود، ایکس باکس بتستا بود، پلی استیشن استیت آف پلی بود یا چی؟ من یادمه که قبلا اینو دیدیم یک بار دیگه. همین امروز هم باز صحبتش شد اولش. The battle for Tertium is about to begin. نبرد تارشام به زودی شروع میشه. وارهامر 40,000 اسم ظاهرا یک عنوانش اسمش دارک تایده. Once upon a time, there were two twin sisters. یه زمانی دو تا خواهر and Yaga. دو قلو بودن. You got it all wrong. Once اشتباه upon a time, متوجه شدی. freak with no face. Stop it! یه زمانی From Baba. یه شخصیت عجیب و غریب بدون چهره وجود داشت. You want to be a nobody. I just need to find the red oak. What you really want to find is تا کی میخوای هیچ کس نباشی؟ the hut. What the hell is wrong with this forest? اول شخص میگه جنگل چه مشکلی داره؟ خب جادوگری و تیراندازی کمان. You killed again. تو کشی تو دوباره میکشی. If anything bad happens, اتفاق always head straight to the red بدی oak. افتاد مستقیم برو به بلک تیل اسمش. زمستان بر روی Xbox Series X و S PS5 و کامپیوتر. خب این یه چیه؟ الان یه بازی جدیده. آره شبیه بازی قدیمی هم از بغل هم نشون میده. ساید اسکرولینگ یا پلتفرمر. بازی قشنگی به نظر میرسه. فانتوم هل کت. عجب این دیگه چیه؟ اوه CrossfireX همون بازی ایکس باکس انحصاری که خیلی موفقیت آمیز نبود، ظاهراً یک محتوای جدید دریافت میکنه. اون موقعی که منتشر شد من یادمه که گفتن خیلی خوب کار نکرده. بله CrossfireX بابیلون برای گیم پس هم هست ولی گیم پس پی سی نه. And now it is time for a final award, but don't worry, there is more on Saturday, so make sure to not miss our award show on Saturday. But here are your nominees for the most wanted Sony PlayStation game. بهترین بازی پلی استیشن سونی. The Dark Pictures, The Devil in Me. Dark Picture, Devil in Me. Lies of P. Lies of P. One Piece Odyssey. One Piece Odyssey. And the winner is Lies of P. Lies of P. Here to accept the award is Ji-won Choi, Project Director at NeoWiz. The stage is yours. پروژه اینجاست که جایزه رو ببره. First of all, I'm very proud of my team members. And we always do our best to live up to our team's name enough. And finally, Dune BTS, like BTS in Korea, will be enough in the Korean gaming industry. Thank you. 감사합니다. Thank you. Congratulations once again to Lies of P. Thank you so much. And yes,
that's it from me for tonight. But before I say goodbye, I want to bring your attention to a more serious matter. The past 5 months of war have been devastating for the Ukrainian families. And UNICEF and partners on the ground are supporting those in need. And of course, funds are needed. So please consider donating at UNICEF.org if possible. And yes, we have to take care of each other. Gamescom also supports the development of Antura, the language learning game for Ukrainian children. Antura is based on an app which was made for Syrian war refugees to learn the local language. And I mean, in times like this, it is more important than ever to take care of each other. And I hope you keep that in mind, not only for Gamescom this week, but way after. Thank you so much. That's it from me, and have a wonderful Gamescom. Jeff, back to you. Thank you, Mally. Great to have you with us. We got a few more games to go. Now, one of the great things about Gamescom is we love to profile games made in Germany, and this next game was made by 4 students in Berlin. It was a big success on Steam, and now it's coming to a new platform. We've got the announcement right now. در برلین ساخته شده. یک موفقیت بزرگ. ببینیم چیه نینتندو. واسه 4 تا دانشجو ساخته شده باشه دیگه انتظار نداشته باشید از این بهتر باشه. دنیاهایی رو بسازید نمیدونم چی. دورف رومانتیک سپتامبر 29 برای نینتندو سویچ. دیگه چی آخرای شوه. Cute, beautiful. Now we're going to get dark. The Outlast Trials. You guys excited for this game? The Outlast Trials we showed you last year at Gamescom Open Night Live, and we haven't heard anything since really from the team, and everyone keeps asking me, when are we going to get to play this? Well, tonight we've got the world premiere of the brand new trailer, and yes, some news on when you might get to play it. Here we go. میشه شاید خبرش رو بفهمیم که کی میتونیم بازی کنیم، این تاریخ انتشارش رو. خیلی ازم میپرسیدن که کی منتشر میشه، گیم پلیش کی منتشر میشه. Outlast Trials اسمش. یه ژانر وحشت دیگه، نهایت وحشت. تو میدونید بازی های Outlast خیلی وحشتناکن. چی بود؟ ملت آزمایش میکنن. این واقعا وحشتناک. Self-betrayal. A subjugation of perception. Guard. Chemical encouragement. Doctrine over person. Good. The final confession. Elaborate and inclusive, rather than terse, for an even greater emphasis upon the experience of personal rebirth. Political criminals are subjected to a literally fatal dispensing of existence by the promise of execution. تاریخش هم نوشت. نگاه کنید برگردید من ندیدم. We'll get to play something this year, the Outlast Trials. All right. Next up, we've got a tease of the first release from Embark Studios, which a lot of the veterans that worked on the Battlefield franchise in Stockholm, Sweden. They've got a shooter wrapped in a game show format where destruction is going to play a key role. What we've got here is a short tease with some actual gameplay in it. The full reveal is coming later in September. یه تیزر کوتاه کمی گیم پلی داخلش یه بازی شوتره. یه گیم پلی کاملش توی سپتامبر منتشر میشه. حالا تسته. اوه
بازی قشنگ به نظر میاد. ظاهرا تو ساخت بتلفیلد هم اینا گفت که شرکت داشتن. فاینالز. All right. We got one more game for you tonight at Gamescom opening night live, and this is one we've all been waiting a long time وقت منتظرش هستیم. ببینیم چیه. Here we go. بگو دیگه. خیلی باید خاص باشه این یکی. چی هست؟ خیلی باید خاص باشه که برای آخر نگه داشتم. یعنی چیزی به ذهنم نمیرسه. دیگه چیه؟ اوه الان یادم اومد صحبتشو میکردن دیروز. دد آیلند بود. چی بود؟ فکر کنم دد آیلند بود اگر اشتباه نکنم. دد آیلند جدید. بله احتمالا همون باشه. اسمشو من نیستم. دد آیلند بود یا دد آیلند جدید بود باشه. همونه. ولی گیم پلی دیگه نشون نداد. فوریه 3 2023 بله میشه فکر کنم بهمن یا اسفند. It's true. Dead Island 2 coming next February, and joining me now to tell us about this long-awaited Gamescom. Great to have you with us. First of all, let's explain a little context to that trailer we saw. Who is that character that we meet? Thank you, Jeff. It's great to be here. So you just met Jacob, and he is just one of our 6 playable characters. Our zombie slayers have larger-than-life personalities and unique dialogue, which fits in with a very pulpy and irreverent tone, as you could tell. I see the tagline there, see you in Hell A, so it looks like we're heading to Los Angeles in this game? Well, our pulpy tone is kind of a love letter to classic cult Hollywood horror B-movies, so where better to set it than in Los Angeles? Sort of a modern paradise gone to hell. کلاسیک وحشتناک هالیوود بود. برای همین تو لس آنجلس گذاشتیم. Obviously over the top. I know you're working on the narrative for it. This game has been, long awaited for many, many years. You guys have been working on it for a few? Yeah, I'm sure some fans would agree with you. It has been long awaited, but Deep Silver Dam Buster Studios started work on it about 4 years ago. We were really lucky. We got to build it from the ground up. We got to focus on what we love about the franchise, the over-the-topness, and we think we've got a really great action RPG out of that. So let's talk about the gameplay. We saw the CG piece, obviously, but what can we expect from the gameplay when you show it?
So Dead Island 2's gameplay is all about experimenting with your preferred zombie slaying methods. Just kind of going nuts. It's a combat toy box of close quarters melee brutality with a few guns for fun. Okay, well, داریم ولی بیشتر اسلحه‌های سرد مثل شمشیرینا. You want to see some gameplay? I think we want to see some gameplay. You guys want to see the gameplay? Wow. Can we do it now? How about now? Okay, let's do it. Here's your first look at the gameplay of Dead Island 2. Gameplay هم میخوان نشون بدن. چقدر غیر منتظره. قبلی سینماتیک من فکر کردم نشون نمیدن. همه رو غافلگیر کردن. گفتم فوریه که خیلی نمونده، چرا گیمپلی نشون ندادن؟ نبود که واقعا میخواستن نشون بدن. Stand the fuck back. It's hammer time. عقب وایسا. این گرافیک خود بازیه. گیمپلی خود بازیه. Humanity's survival depends on the red gold pumping through my veins. Well, sounds like you're the star of the show now. زنده موندن انسان به من بستگی داره میگه. گلوله نداشت. I will not have this devil in my house. اصلاش هم جالب بود ولی گفت زیاد نیست. اینا شخصیت‌های بازی هم که نشون میده. نهایت خشونت این بار توی لس آنجلس. دد آیلند 2 3 فوریه برای همه کنسول ها و پلتفرم. Believe it or not, there is an uncut version of that trailer you can watch online if you want to see even more. All right, well that's Dead Island 2. Coming in February, and that is going to wrap up all the reveals for Gamescom Opening Night Live 2022. It's been a fun show, but before we go, I just want to say I hope everyone has a great Gamescom. There's lots of live streams for the next couple of days, lots of things for you guys to go and play and check out here on the show floor. And as for me and the team, well, we're going to go back to Los Angeles and get ready for the Game Awards 2022, which I'm excited to announce will be live on Thursday, December the 8th, 2022 from the Microsoft Theater in Los Angeles. We've got lots of great stuff we're working on for that. But until then, hope you guys have a great Gamescom. Thanks so much for being a part of Opening Night Live. See you soon. مراسم اوقات خوبی داشته باشه. خلاص این همه از مراسم گیمزکام امسال. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و ممنون که با مستر گیم تیوی همراه بودید در مراسم کامل گیمزکام. بازی‌های زیادی معرفی شدن، بازی‌های جدید زیادی هم معرفی شدن. یه خاطر هم نیست اینقدر زیاد بودن، ولی بازی‌های مهمی که معرفی شدن همونایی که بودن که اول بودن، مثل Hogwarts Legacy، مثل Callisto Protocol، مثل سونیک و آخریاش مثل Gotham Knights که تا انتشارش هم داریم جلو افتاده بود و همینطور این سورپرایز آخری شد که یعنی Dead Island 2. امیدوارم خوشتون اومده باشه. نظر خودتون حتما در قسمت کامنت ها بنویسید. تا یک ویدیو از کانال مستر گیم تیوی سعی می‌کنم اخبار روزهای بعد رو پوشش بدم. هنوز تموم نشده، تا یک شنبه ادامه داره. شما رو خداحافظی می‌سپارم. خدا نگهدار.